ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்புறம் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி பேசிக் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி? அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் when an electron is added to a neutral atom in its gaseous state. So you have to see neutral atom. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டமில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ மோர் தி எனர்ஜி ரிலீஸ்ட், more the energy released, more is the tendency. More is the tendency. ஓகேவா? எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? ஸோ லெஸர் தி எனர்ஜி, மோர் த ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டம்குள்ளே போடணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆட்டம்க்கு என்ன இருக்கணும்? ரொம்ப எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும். அந்த எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த க்ரைட்டீரியா? ஸோ த க்ரைட்டீரியா இஸ் த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஷுட் பி மோர். ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் பார்க்குற போது எப்படி இருக்குது? எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் from top to bottom the effective nuclear charge decreases, from left to right the effective nuclear charge increases. So அப்போ எப்படி வரும்? electron affinity from left to right the electron affinity increases. Okay, from top to bottom the electron affinity decreases. Okay, so இதான் trend. From left to right the electron affinity increases, from top to bottom in a periodic table the electron affinity decreases. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க? கார்பன், பிட்வீன் கார்பன் நைட்ரஜன் there is a question they are asking. So between carbon and nitrogen which is having more electron affinity. ஸோ எப்படி வருது? பீரியாடிக் டேபிள் எங்கே இருக்குது? கார்பன் வந்து லெஃப்டில் இருக்குது, நைட்ரஜன் வந்து ரைட்டில் இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி வரும்? நைட்ரஜனுக்கு தான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி. Okay, but there is a more important question they will ask in this group. There is an exception to this rule. The normal trend is this one, but there is an exception. இதுதான் வந்து ஃபேவரட் கொஷின். இதில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேள்வி வரும். இந்த நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், அதுக்கு அடுத்து அவங்க ஃபேமிலியில் என்ன மெம்பர்? நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், ஃப்ளூரின், குளோரின். They are asking you, suppose if there is a question between nitrogen and phosphorus, how is the trend? How is electron affinity? Whether the nitrogen having more electron affinity than phosphorus or phosphorus is having more electron affinity than nitrogen, what will be your answer? நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த ட்ரெண்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே நைட்ரஜன் மேலே வருது, ஃபாஸ்பரஸ் கீழே வருது, ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும்? என்ன நினைப்பீங்க? நைட்ரஜன் இஸ் ஹேவிங் மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி தென் ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போடுவீங்க. பட் திஸ் இஸ் அ ராங் ஆன்சர். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிஜன் இஸ் ஹேவிங் மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி தென் சல்ஃபர். திஸ் இஸ் அ ராங் ஆன்சர். ஏன் இது வந்து மாறுச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நைட்ரஜனோட இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குது? 1s2 2s2 2p3. ஓகே, ஸோ த 2p இஸ் த பேலன்ஸ் ஷெல் ஹியர். ஓகே, ஆர் 2 த சப்ஷெல் நேம் இஸ் 2. ஓகே, இங்கே வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி 1s2 2s2 2p6 3s2. வேலன்ஸ் ஷெல் என்னம்மா? வேலன்ஸ் ஷெல் வந்து இங்கே வந்து 3. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் அன் எலக்ட்ரான் டு திஸ் 2 second shell and you are going to add an electron to this third shell. இங்கே எப்படி இருக்கும்? என்னதான் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் there will be a repulsive force between the existing electrons and the incoming electrons. அதே இந்த ஷெல் டூல் எப்படி இருக்குது? கொஞ்சம் சின்ன சைஸ். அப்போ எப்படி இருக்குன்னா repulsion will be more. Whereas in phosphorus you are adding the extra electron to the third shell, so which is comparatively bigger than the second shell. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இங்கே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால the electron affinity is slightly lesser than phosphorus. So the actual answer is the phosphorus is having more electron affinity than nitrogen, and the sulfur is having more electron affinity than oxygen, and the chlorine is having more electron affinity than fluorine. So this is the answer. This is an exception. The reason is the repulsive force experienced by the smaller atoms nitrogen, oxygen and fluorine. Okay, so here now what is ionization energy? Ionization energy is the opposite. You need to how much energy you need to give to an atom to remove the
electron from the valence shell in its gaseous state. ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஆட்டம்லேருந்து அதனுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை நீங்கள் வெளியில் எடுக்கிறீங்க. எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியில் நீங்கள் எலக்ட்ரானை உள்ளே போடுறீங்க. அயனைசேஷன் எனர்ஜியில் ஒரு எலக்ட்ரானை நீங்கள் அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியில் எடுக்கணும்னா யூ நீட் டு சப்ளை எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ எவ்வளோக்குள்ளவு ஈஸியாக கம்மியாக எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா தட் எலக்ட்ரான் இஸ் லூஸ்லி ஹெல்ட், இஸ்ன்ட் இட்? இப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக எடுக்க முடியும்னா என்ன அர்த்தம்? அயனைசேஷன் எனர்ஜி மஸ்ட் பி லோ. இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? அயனைசேஷன் எனர்ஜி மஸ்ட் பி ஹை. கரெக்டாக? ஸோ எங்கே வந்து இந்த எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ when the effective nuclear charge, okay, when the effective nuclear charge is very high na enna artham? That electron is tightly held. Electron is tightly held by the nucleus, tightly held by the nucleus. So in such case you need to supply what? More energy, more, okay, energy must be supplied. Okay, when electron is loosely held, then less energy must be supplied. So அப்படி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி? From left to right, the size decreases, the effective nuclear charge increases. So what happens? You need to supply more and more energy to pull an electron out. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா from top to bottom the effective nuclear charge decreases and the size increases. So the electrons are loosely held. So you need to supply less energy. So, okay. So periodic table எப்படி இருக்கு trend? From left to right, the ionization energy increases. From top to bottom, the ionization energy decreases. Okay, thank you.